I'm good. Last night I can't sleep. Very excited to go to Ayodhya. 彻夜未眠的兴奋，除了带记者亲身走一趟印度最西罗摩神庙朝圣之路。在新德里飞往 Ayodhya 的候机室，满是跟 Vishnu 一样的印度教徒，尽管彼此不认识，也热情给予祝福。This is Krishna's feet on your head. So Krishna is blessing you. 随着登机时间越来越近，有人起了个头。所有人不约而同进入颂赞模式。小小候机室变成印度教徒朝圣前的热身，一下慷慨激昂，一下举手咏叹，信徒的狂热没有随着飞机升空而冷却下来。在35000尺高空的鼓声颂赞，对记者而言真的是头一回。直到降落阿尤迪亚机场，举目所见皆是罗摩神。So right now so many people are going to the temple side, and it's Jai Sri Ram. You can see the thousands of people's crowd. Right now, everybody going. Every day right now? Right now, after 500 years, this temple will be built because people are waiting and waiting, but they don't get the decision. So finally, they get judgment. They get the temple. So everybody is just very crazy. 阿尤迪亚是印度北方小镇，却因为是传说中罗摩的出生地而知名。传说罗摩神是毗湿奴的第7个化身，更是人民伟大英雄，让他成为最受尊崇的神祇之一。罗摩神庙在2020年开始动工，印度总理莫迪在2024年1月22号为了替新建的罗摩神庙的神像开光，大办庆祝活动的程度，甚至是印度股市当天休市，临时通知全国放假1天。要让来自台湾的我们沉浸式的体验朝圣之路，罗摩神像款配件自然不能少。除了印度教徒盛装参与，小城里的家家户户不约而同挂满橘色的罗摩神旗，颜色浓艳程度随着越来越靠近神庙更加鲜明。Finally, I'm in Ayodhya now. You can see the thousands of people here. Devotees, they're going there. And visiting. Yeah. 平日一天上千朝圣者从各地涌入阿尤迪亚小镇，一生必来一次，成为印度教徒新运动。神庙内部严禁摄影，所有入内者连手机都得交出来保管，只能透过官方照片细数18000颗钻石以及15公斤黄金打造的罗摩神像有多巍峨。但当我们一走进神庙大门，发现外墙还被层层的鹰架包裹，预测距离整体完工至少还得1年多时间，出现神庙一边盖，信徒一边敬拜的奇特景象。为何印度总理莫迪要赶着提前开光？恐怕4、5月大选是主要考量。बहुत लोग सारे यूँ करें कि जिन्होंने मंदिर बनाया हम तो वोट उन्हीं को देंगे चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारे राम को लाओ हम तुम्हें लाएंगे जी राम जी की कृपा मोदी जी को मिलेगी 因为印度有80%的人口信奉印度教，街头选举看板经常看到莫迪跟罗摩神庙放在一起，写着莫迪说到做到。Is very fair and of course the credit goes to them, no doubt. Everybody, this election, I think it's a party said 75% because of Lord Rama also. Yeah, it's 75%. Yeah, 75% people just because in the middle of it's a 50-50, but now it's a 75 here, 15 they have, so maybe 5% chance to other people who bring the Rama, we bring him. So Modi is becoming in power is no doubt. This year is very like a one-sided election. No doubt. No need to do the promotion
莫迪抓紧最多人口的印度教徒选票，等同宣告2024大选连任之路，执政党胜券在握。但其实这座神庙背后有着近代印度最黑暗的历史。可以看到，罗摩神庙还在赶工兴建当中，但是印度总理莫迪已经赶在选举前完成了罗摩神像的开光仪式。只是这个举动也牵动了印度里头宗教非常敏感的这个神经，因为过去罗摩神庙的这个位置，过去视作清真寺。罗摩神庙所在地是从16世纪就存在的巴布尔清真寺。然而，印度教徒宣称巴布尔清真寺其实是盖在印度教寺庙遗址之上。两派冲突1992年爆发，7万名极端印度教徒袭击清真寺，造成2000人死亡。双方传送到最高法院。2019年结果出炉，由于清真寺确实盖在非伊斯兰遗址之上，因此土地判给印度教徒重盖神庙。法院另将位于市郊的土地交给穆斯林，用于兴建新的清真寺。家族6代生活在艾欧迪亚的清真寺祭司，多少从父执辈口里听过1992年的惨案，但多数穆斯林已不愿再提起往事。नहीं तो बाबरी मस्जिद का था तो हम लोगों को वही था कि मस्जिद है, फिर बाद में विवाद हुआ उसमें। नहीं, मुसलमानों को ज़मीन मिली है, अभी उन्होंने मस्जिद बनाई नहीं है। आगे भी 20 किलोमीटर दूर ज़मीन मिली है, कोर्ट ने जो उनको दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब उनका नक्शा वक्शा बना है, अब वो मस्जिद बनाएंगे। 绝大部分穆斯林为了在印度教徒占多数的印度继续生活，多选择相容自保的态度。然而提到印度宗教，多数人会以宪法为例，因为当中写明印度属于世俗国家，为的是确保宗教自由跟政教分离。但当印度总理莫迪面对敏感的宗教问题，为何不顾在野党高声反对分化族群，仍然选择拥抱多数印度教徒？ Look, this is politics. God is big politics, right? In the developing world, I realize even in the U.S., God is in politics. So I think there's no doubt that they wanted to do what, unveil the project just before the elections. There's no doubt. 我们专访了印度重量级的政治学者，他参与政策制定，经常公开争辩时事，明白点出莫迪走钢索的行为，正因为在野党弱到监督失衡。How much difference is there between them and the Communist Party of China? But the scale of membership, ground level organization. So I think that capacity they're demonstrating. I think this way the tragedy, but Mr. Modi can't, help Mr. Rahul Gandhi or the opposition parties to build their own parties. That is their job. So in some ways, I think India unfortunately has been let down by its opposition parties, which are really poorly organized, badly centered around one family, and they don't really frame ideological arguments against the parties. And I think that's where Modi's, domination looks so big because the opposition is so weak. 学者直言，莫迪的强势就在反对党失去制衡功能。尤其印度多种族、多语言、多宗教集合成一个14亿人口的大国。莫迪选前用力拥抱印度教徒，成就上亿人的狂欢盛宴。然而，面对印度内部复杂的宗教跟文化，莫迪的举动如同两面刃。短期确实出现印票机效果，只是长远来看，誓言带领团结的印度走向强盛的莫迪，牵动宗教敏感问题，终究难保出现离心的隐忧。